The president is lying when he says he wants a peaceful vote. He's actually telling ZANU-PF youth to beat us up. The new constitution will most likely be adopted. Whether it will help appease the political climate in Zimbabwe is a whole different story. More than 5,000 people who have fled the conflict in northern Mali are returning home as the semblance of normal life returns in Gao and other cities. The significant presence of French, Malian and Italian troops is allaying the fears of the returnees, but as we hear in the CFI report, not everyone is keen on going back, especially if the French soldiers there are to leave. At the Bamako bus terminal. This bus will be leaving soon for northern Mali. There are only 3 buses that go there each week. Passengers crowd the entrance hoping to get on. There won't be enough room for everyone. They want to return back home, to Gao and other cities in the north. You read in newspapers that things now are okay in Gao. We're going to see if that's true. If it is, we will stay there and work. I'm from the north originally. We're okay here. It's Mali. But I'm from the north and would rather go back. Binke Transports runs the bus service to Mopti, Gao and the rest of the north. The company says soldiers are present all along the way, ensuring security, and that the cities in the north are well guarded. There's no problem in the north. The French army is there. The Malian army is there. And so is the Italian army. They are ensuring security. But some passengers are more worried. This man goes back and forth between Gao and Bamako quite often. There are small-time criminals on the roads. For example, last week they stopped a bus and took people away. They robbed the bus that left from Bamako and was heading to Dire. That's why I'm returning by way of Mopti. According to a Malian non-governmental organization, 5,800 displaced people have already returned to their homes in the north. They hope to find work there and return to a normal life, but they're also counting on the French military presence to ensure their security. Many still do not trust the Malian army and have warned that if the French leave, they will leave too. Well, before we go, a reminder of our top stories. The President, His Excellency Sheikh Professor Haji Dr. Yahya Jammeh, Friday discharged over 260 women after undergoing a week-long infertility treatment program. Nominations for the April 4th local government elections have come to a close today at the various IC offices across the country. The referendum on a new constitution in Zimbabwe was marred by violence between supporters of President Robert Mugabe and his Prime Minister Moga Tsengarai. And Palestinians in Jerusalem and Ramallah have staged anti-Obama protests a week before the U.S. President jets into Israel. That's all in this edition of the news. Thanks for your time and stay tuned to GRTS and enjoy our programs. Meantime, join us at 10 p.m. for another newscast. Ya jeme illa kekende alente nyago keya manke keloti keya mu alala soroleti keya mu duwa jaboleti ala yeke jaralla mansa lumbinala Afrika belebe no mala Good evening, and it's a warm welcome to another edition of the National Bantaba Forum, and I am Tijan Jani. As usual, the Bantaba Forum is back again. Well, this week, we want to look at women empowerment. We want to look about the status of women. That is why we are gathered here tonight to discuss with you. It's an open forum. Your opinion, the next person sitting by you
their opinion. No opinion is small. And on that note, I will first of all introduce my panelists with me. And on my right, I have Aida Fai Hydra from the Women's Bureau. I have Honorable Alhaji Sidinjai and Honorable Babu Gay Sonko. Lady, gentlemen, it's good to have you back on the Bantaba Forum. Well, tonight also we have distinguished panel invitees, if I am right, who are also with us here. And we also have scores of women from different walks of life. But let me just take this opportunity to introduce to you the Director of Civil Service Reform, Ami Asise. She is here with us. Honorable Fatoumata Jahumpa Sise. She is not new. And we have Aja Ndei Ajata, APRC Women Mobilizer, Kokusumayai Bopalam, Fansumbama Lowoti. Beatrice Apram, GCCI, Mrs. Binta Jame Sidibe, Executive Director of Abgua, I hope I have that one right. Aja Adiletsi, who is also a renowned fashion designer and also operates Tiwa One Travels. In our midst, we also have CPS, that's Lala M. Kamaras, that's the police. Chief Superintendent Police. You have Commissioner Hule Jalo from the Immigration Department. Aja Ndei Seinabu Jeng, Yai Minister, Koko Jaruma Wahlen Kumudon. Aja Gas Kebe, you have Aji Kumbo Jeng, Aja Ndei Dumbuya, Aja Ya Lisa Ndau, Aja Fatu Abaji, and all of you here. It's a big welcome to the Bantaba Forum. dañu ne jigéen ñi tey ñoo ñu fi tax a toogloo waaye li ngeen tàccu nag dafa xaw a seeda bii seen programme la nag tàccu leen seen bokk bu baax bu boobaa nag waxtaan bi ñu soog cee dugal bokk yi ñoo seetaan ñu ngi dellu rek di leen nuyu GRTS si seen National Bantaba Forum ndaxte tey comme ni ma ko waxee si njëlbeeni programme bi ci ubbite programme bi ne tey jigéen ñi laa dalal fii ndaxte boo leen doon bàyyi xel GRTS fan yi génn nii yëpp ñu ngi fi doon am ay programme yoo xam ne jigéen ñi lañ ko jagleel ndaxte lu ñu doon maagal rek mooy International Women's Day mbate ñu ne International Women's Week waaye ñu ne bés tànn ko jagleel ko jigéen ñi ñu ne bés rek doyut parce que bés boo gis rek bési jigéen ñi la waaye tey liñ fi indi rek mooy ñu waxtaan indi jigéen ñi jaakaarloo askan bi ñu waxtaan ak ñoom seen taxawaay ñu waxtaan ak ñoom seen jëmukaay ñu waxtaan ak ñoom naka lañ mun a tëral ay yoon mbete ay sarta yoo xam ne dina dooleel jigéen lool kon tey loolu moo ñu fi dajaloo kon nag léegi rek lu ñoo def mooy ñu bàyyi rek ubbi programme bi comme tey programme bi jigéen ñi la ñun luñ cee wax du sakan dañu bàyyi jigéen ñi ñu wax bi yépp dox bi yépp kon nag léegi lu ñoo def rek dañuy bàyyee ki nga xam ne moom mooy Aja Aida Fai Hydra mu ubbi programme. jërëjëf Tidiane ñu ngi laa sant bu baax a baax di la gërëm ci sa liggéey bu rafet bi ci GRTS di nuyu suma caameñ yi muy Babu ak honorable Sidi honorable Babu honorable Sidi di nuyu tamit suma mag ñi suma foog naa ñëpp a ma mag fii nag foog naa ak yaay yi fi nekk yëpp ba pare tam di nuyu ñoo seetaan xaasal nag nuyu suñ njiiti réew mi mooy Cheikh professeur docteur Alhaji Yahya AJJ Jammeh moom mi nga xam ne soo gisee tey ñu toog fii toogaay bu taaru bii nii si ndigalam la si nguuram la ci baaxam la ci rafetam la ci léppam la kon ñu ngi ko sant di ko gërëm bu baax a baax di si nuyu tamit High Excellency di Vice Président mi nga xam ne moom tam fi mu nekk nii mi ngi nekkal Gambia New York ci affaire International Women's Day programme bi International Women's Day programme bi nag dinaa si dellusiwaat ci Tidiane waaye liste bi moo nekk foofu noonu ca kanam liñ si bëgg a def ñaari programme yu am solo lañ si bëgg a def mooy ne dañ bëgg a oote mbooloo Afrique yëpp jigéen ñi ñëpp ñu ñoo dajee Gambie ñu def meeting bu mu am maanaa su ko defee ñun suñu empowerment programme bi nga xam ne moom lañ am Gambie si njiitali excellence di président muy Gambia Women's Federation ñu waxtaan ak suñu naataango yi si Afrique seen naka lañ koy adopté because moom dafa am projet boo xam ne moom rek moo mun a tax ñu xeex ñaaka génne ko ci